Hi guys, welcome to our YouTube channel. We are back again with another video. Woo! I'm so proud of our consistency. Tunanjaribu. We are really trying. Yeah, so guys, karibuni sana to another episode with the with with the Limitless podcast. I am Mombi. Shido. We are your favorite half. Because hiyo ingine imesema, hiyo half ingine imesema iende MIA. Wako behind the scenes. Watakuja tu sooner or later, you know, when life imewapatia ka break kidogo ama wameshuka from life lambe ka glucose, you know. Yeah, so today we are back with a very interesting topic. A topic that we can both relate to, and I'm sure pia wewe our viewers. Jesus. Leo tu. Pia wewe our viewer unaweza relate. So today we are going to talk about things they didn't tell you about before, sindo? About marriage, being married, childbearing, and being a parent. Sindo? Let go. Tuanze na marriage. Definitely. What is marriage? Ndoa ni nini? Ndoa ni character development. For the rest of your life. This is coming from someone who can with all the confidence in the world say that they are in a happy marriage. I know, right? As in, we are looking at this from the perspective of our marriages, na kulingana duru za kuaminika zinasema personally mine is among some of the best marriages currently. Yani kulingana na circumstances na pia statistics naeza sema niko mahali pazuri. Mimi siwezi complain. Yeah. I can't complain though. Yeah. Kwa nini kwa Kim Kardashian? Yeah. Ni sababu this has been it has been on my mind for quite some time, na nimekuwa nikisema marriage inanipiga character development. Iko na character development. Iko na character. Alafu kirudi uongeze tu vitu twingine, you know, just small things ina make ikue difficult. So the first thing yenye personally nimeona kuishi na mtoto wa mama mwingine. Kuishi na mtoto wa mama mwingine. Oya. Shuka na jam. It is not a joke. It's not a joke. Acha niache kucheka. Hebu pause kitu tu confirm volume. Iko sawa. Iko sawa? Nilienda kuongeza volume nikapiga picha nikasema hi there. We are doing that because there's an episode that has been recorded that has no sound. It ain't a joke. Tumesema kuishi na mtoto wa mama mwingine is not a joke. Look at this chick hogging the camera. Gosh.
But sasa nitahave kukaa hivi. Aya nisonge basi. Kuja babe. Sasa usisonge sana. Sitaokelea. Anyway, so kuishi na mtoto wa mama mwingine, personally for me, because that's marriage. Kukaa chini uamue useme sister zako hawatoshi mboga, urudi useme baba yako anaweza kupatia kila kitu isipokuwa hiyo kitu moja. Urudi useme unataka kuenda kufanya kazi kwa nyumba nyingine isipokuwa hiyo yenu. But funny thing inakuanga hata wale watu wako in marriage. Hata tukiambia sisi wenye tuko in marriage, unajua nilisema juzi ati sai wa mama wakiambia wasimame, mimi nasimama kwa hiyo category. Surely I'm just a baby. Yes, ndio. Anyway, but funny thing inakuanga as much as tunasema marriage iko na character development, kuna watu wanakapitia in marriage, kuna hizo all the negative, yeah, but bado unapata kuna single people wanataka kuingia into marriages. Oh my gosh, what are you doing? Wale wako ndani wanataka kutoka. Dada alisema ile time alikuwa family life minister, alisema marriage is like a toilet, public toilet. Those who are inside, they are fighting to get outside. Those who are outside, they are fighting to get inside. Sikuwa na understand hiyo quote. I know, right? Kwanza when you were saying that, I really wanted to get married. Yani marriage unakaanga unasema God. Kama mimi personally, I prayed my husband into existence. Nilienda juu kwa mlima kuomba. Kama rigiji. As in, I literally prayed. Wakatho wakisikia nimesema nimeenda juu kwa mlima, wanajua ni mlima gani. I literally prayed that guy into existence. And he came. And then tuko pamoja, we are happy, don't get us wrong, just that. Unajua niliona unaona hivi vile watu wamekuwa kipost, like mimi sasa I post my husband kwa social media, watu wanakuangana zile negative comments like you're behaving as if haizi kucheat, you're behaving as if haizi kuacha, you know. But I am currently happy. You get? If I choose to post my husband, I am happy. So if I'm posting him, I means ati nimemstop from kunicheza, ama nimemstop from kuniacha. You're just enjoying the moment where you are at now. Exactly. Because tukisema tunaogopa ati posting ati sijui nini, not posting him also does not stop him from doing whatever he wants to do. And that's on periods. And that's on period mingi. I don't know why. Yeah, so what did they not tell me about marriage? That communication was going to be tried, tested, retried, and tested and retried until wow. You're still retrying and testing. Yani communication inakuwa this huge thing that I think the whole relationship relies on communication. Yeah. And na mnaweza kuwa sometimes mnaongea but hamsikizani. You know, I'm talking, he's listening but he's not hearing. He's talking, I am listening but I am not hearing. Sipati message. Hiyo ina happening sana ile time mume clash kidogo, ama ile time nyinyi wote mnataka kile nyinyi mnataka ifanyike. So anakuanga akiongea, you're not listening, uko ready kumjibu. You know, uko tu kama and that's a thing that we both have it. We both got it. Yeah, tunakuanga na majibu direct. Si basi ngoje nimalize. Niko like, okay.
Aje ngojaje na mimi najua. Na mimi niko na point. Hadi namwambianga, babe, I understand. I know what you're going to say. Hadi ananiambia, sawa basi yangu. What was I going to say? Haya, communication. Mimi, something that I wish ningeambiwa before marriage, kugoa. Like humbling yourself. Mimi ni kichwa ngumu. I am very very hard-headed. Even if you ask my sister or my mom or my dad, mimi ni kichwa ngumu. Sitakangi kuambiwa. Mimi ni miss know it all. Lakini when this son of man comes to the house, I don't know shit. Yani ile yenye nyinyi wote mko 100%. Mna boil, mko na ma points. Alafu unajua sisi tunaongeanga mbio, tuko na many words. Tuko hapo tunarusha tuma. Humble yourself before the Lord. When my grandma, my mother's mother, when she was meeting my husband, when I was introducing her to my husband, hiyo wakati bado alikuwa boyfriend. But ilikuwa serious. I remember we were in the church compound. And my mom told her, Mami, oyo mudo wa Wajiro. So translate to those who don't know. So I turned Spanish to look at my shosho to tell her, meet my boyfriend. My shosho alinishika hivi akaniangalia akaniambia, Wajiro, dakwero goa. Ni waigwa. Dakwero goa. At first I thought hata hataki kumit boyfriend. Actually alikuwa nyuma ya shosho, so aligeuka akamwacha hapa nyuma. And someone was coming in for a greeting. Akageuka akamwambia takuro goa. Yani akaniambia hivyo. Yes. Meaning anamwambia go down. Like usikue na mamioto, usikue. Marriage humbles you. It sure does. Utakuja na kifua na unaona sisi tuko na kifua. Utakuja na kifua. And then the son of man atakwambia tu kikitu. Kushikanga tu hivi unabaki ukitembea chini lakini hakuna mahali unaenda. And not in a bad way. Just that I've come to realize that it will not always happen the way I want it. It will not always happen how I want it, when I want it. As in, and also us being the ladies, kuna tu hizi gender dynamics zenye, you know, they are just at play by default. So kuna mali utakuja kama hujagoa. Anyway, uambiwe upigwe stopper. Unasikianga mtoto wangu akisema na kupiga stopper. Uambiwe hold up. You're coming too fast. Ama uambiwe unapigana maprecha. Ama uambiwe unapeana plecha. Maprechas. My dad also told me to, anyway, endelea na point number 3. Tugoa. Niambia wewe unawapeleka mbio sana. Gosh. Unawapeleka mbio. Ndio maana wanakuwa, ni imagine your father telling you that. Anyway, tuendelee. Maisha ni iko tu hivyo. Panda shuka. Panda shuka za ndoa. Ninafaa kwa actually hiyo ndio utaandika hapo. Sijui hata kama tunaenda kwa parenthood. Niko karibu kuanza kulia. Number 3, something else that ni mungeniambia nyinyi wale mko. But hizi vitu hata ukiambiwa experience inakuanga it's like labor. It's like labor. Nilisikia uchungu. Wewe ukiulizwa labor yako ilikuwaje utasema ulisikia uchungu, si ndio? Mimi nikikwambia nakwambia it has always been smooth. Smooth. It's actually, I love for every marriage is different. I can't do in my marriage what my sister does in her marriage. Exactly. Ama what my sister is doing in her marriage. Hiyo ni kitu ingine watu wanafaa kuambiwa. Juu nimeolewa, si ndio? I'm newlywed. Ama ni sisi bado ni newlywed. Sema tushazeeka. Newlywedish. So, our friends
wako like we are doing this, we are doing this, we are doing this. Mi nasikiliza. We are in different social stages, you know. We're in different stages in life, but whatever my friend is doing in her marriage, in their marriage, is what I want to bring and do in my marriage. It can never work. It can never. Haiwezi at all. So that is one thing also you should know. But you actually, it's a lesson kind of thing. Life lesson. Yeah. Because that individually, what you do as an individual cannot be what I do. Like, haiwezi, it's not for me. Exactly. So hata marriages ni the same. Whatever your friend is doing in their marriage, kama wao wanakulananga mangumi kama Jet Li na Bruce Lee na Jackie Chan, hawezi leta kwa marriage yako, because unaweza pata your husband maybe is not the violent type. Exactly. Mi kwanza mine, if nikimfikisha hapa ananiambianga ebu tutadili na hiki kitu kesho. Akiona ni kama nimemfika na alafu unajua ni mrefu, mimi ni mfupi, so anaweza nirusha hivi tuko wall pang. Anajuanga kujihold, because these are also human beings. Exactly. And una test limits za mtu. Also hapo kwa different stages. Kikuyu said yakagota ya wakini. Exactly. Like for example, sisi, we are sisters and we spend a lot of time together because work schedules zina kubalisha. But my marriage is totally different na yake. Before I got married, I thought marriage zetu sisi wanne zitakuwa the same. Zitakuwa yani tu the same, zitakuwa but they are totally different. About being in different stages in life, other couples will be in different stages in life where utaona ni kama hamsongi, like there's no progress, especially financially. Sana financially. Wengine wameshaanza kujenga manyumba, nyinyi hata muoni kaplot, samjui katatoka wapi, you're still struggling with rent, you know, the simple things in life. But watu wengine so just remembering that you are in different stages, mko kama hizi vidole, kuna wale watakuwa refu, kuna wale watakuwa the shortest huku. I think it's important for someone to you just make your relationship a priority. You just make your relationship a priority. You do you as a couple. Do you, usikubali hiyo pressure. Yeah, I'm sure if my husband was here, hiyo ni kitu angea test tu. Juu tunakanga pressure you come. In life pressure inakujanga in so many different ways. Na actually naweza kuja nimwambie wa babe, suni buy how. You get? But then again, tunakaa chini tunapiga hesabu, tuko like we currently cannot afford to buy that house. Ama we are able to buy that house, aniambie anza kutafuta location, you know. Ina happeningi, but as long as communication, everything just comes back to communication. As long as wewe umlete ideas zako, because you two, number one, you two are two different people. Wewe ulilelewa hivi, yeye alilelewa vile vingine. Ideas zako nazo za life as it is, wewe uko na ideas zako. So it all comes back down to communication. Mkae chini umwambie ABCD, akwambie EFGH, mupatane hapo kwa XYZ. Mupatane hapo kwa XYZ. Na kufika hapo kwa XYZ si jokes. Inawa kutuambia. What else did they not tell you? Patience. Being patient with each other. Being patient with each other. When we were young, we used to ask my mommy, and tulikuwa tunakia mama, nani mtoto wako wa kwanza? And she always used to start with daddy. Ni daddy, alafu Njura, alafu Shiro, alafu Ivo, and then analist tukuku na tupaka na nini. Patience inakujanga kwangu in this way. First of all, you might discuss something very, very important. Na wewe ukisha make decision, but iko pegged na yeye ku make decision pia.
Sipendi such situation. Ana take forever kuamua kile anataka. Na akiamua anaamua opposite na kile wewe ulikuwa unataka. Exactly. Hapo ndio inafikanga namwambia babe hata unipendi. Anakuuliza so sikupendi simply because Staki kufanya hivi. Red na mimi pia nimesema si red. As in mimi naambiwa ngwa because nakujanga mimi nakuanga na ideas za biashara za maisha za nini. Nakuja namwambia babe sasa niko pumped. Nimefanya hesabu nimeona vile inawaka na niambia let me think about it. Alafu ananyamaza. Sasa mimi nisha think, nisha decide. I am just purposing to start working on it. Yani nangoja tu go ahead yake. Leo ndio ile time hata nipea go ahead. Ataniambia let me think about it. Na kuanga like oh god. Again? Why me? Yani sasa hapo ndio patience ina come in because I have to be patient and wait for him to think about it and come to a decision and then tukae chini to discuss. Mimi nilidecide hivi, wewe ulidecide hivi. Gani ina make sense ama where can we meet hapo katikati? Yeah, patience. Hapo kwa patience inanipeleka kwa different values, beliefs and attitudes. I've found us having disagreements in childbearing. How mono? Childbearing, mimi niko kwa internet. Napenda Dr. Google. Na pia nimesoma psychology. Na ninafanya kazi na watoto. So, sometimes I look at my children and think that by doing like ABCD we are not doing right by them. Na usually your ABCD is something related to parenthood ya zamani. Vile kitambo mtoto ni wakuka hapo tu hesabiwe kama mtoto wa mama nani. But huna say. But nowadays you find that you can't be able to raise children like that. Kwa sababu like as kitambo, if you would have thought of running away, ungetoroka uende wapi? Hakuna. All your aunties wanaishi Ushago, sijui mwingine anaishi wapi? Wale wako Nairobi wako mbali. Exactly. There was no Uber, nini. So I always give him an example and tell him, like our firstborn, he's a very lovely and loving child. And ye hutambua kona ma-auntie. So I always tell him, ujue huyu ukimpeleka mahali anafeel amefika mwisho, they'll take your phone, request for Uber and go to their auntie's place, aende kwa mama yake, kwa shosho yake, who live in Nairobi. As in, them they have options and they know that si lazima niishi na mom na dad. Yeah. So when it comes to hapo kwa patience, I have to be patient with him. Nikimweleza nimwambie you should apologize to your child. Wewe kwanza hiyo anashindangwa mimi na apologize ya mtoto aje. Ulisikia wapi? Hiyo ni mentality nyingine mbovu. Ile ya kitambo, ile ya mzazi is always right, nini. So I've had to really put in work when it comes to that. Kwa sababu nowadays children you just have to be gentle with them. So the different values, beliefs and attitudes zina come into play, you know, because we all come from different backgrounds. We were all raised different. Very and therefore and all of us have a different picture of marriage and adulthood in our heads. So these are things that I found I have to work through in order for me to maintain my marriage. Actually, I read somewhere that zile causes mingi sana za divorce, things that make people divorce, inakwanga finances, children, parenthood, hata maneno ya fidelity na infidelity inakwanga huku chini kwa bottom at the bottom of the barrel. Parenthood na finances sana na hizo sasa beliefs na manini hizo ndizo zinakuanga number 1 causes of divorce. Yeah. Niko na homa.
So yeah, uko na hoba. Hata nahitajika maji moto. Oh yeah, kuna sahi. Oh my god, I'm so sorry. Naona masisters wadogo wa siku hizi vile wako na tabia mbaya. Anyway, kuna kitu kingine? Nini kuna? Sema. That the traumatic experiences you have experienced from your past, if there is a grief that you have not dealt with, it is going to affect your marriage. Traumatic experiences ni kama, for example, you had any traumatic thing in your childhood. If you had a traumatic childhood, if you've had traumatic experiences in relationships, you find yourself comparing, or even, saa zingine uko like, kai ameanza kubehave kama so and so, hivi ndivyo so and so alianza kubehave, akani dump. When it comes to grief, I've discovered that grief is different for everybody. And grief does not have to be, the loss of a loved one. It does not have to be that. We experience grief in many ways and many aspects of our lives. Even my previous boyfriend, Vilalini Dump, say for example, is still grief. And if I have not gone through the process, stages of loss and grief, you'll find me bringing that into my marriage. Na kama ume end up na mtu mwenye anashindwa na kukupatia compassion na love, mtu mwenye anashindwa kukuwa empathic, I discovered that it can be very 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 hard, serious. Yes. Kama huja navigate traumatic experiences in life, it can also be very very hard. For example, I came to discover that I had a boyfriend who traumatized me. We all know him. So I came to realize that nilingia kwa marriage yangu na trauma, one foot ikiwa out the door. So any little argument uko ready kwenda tukinini, namwambia mimi hata afadhali tuachane, afadhali wowo hivyo. Anything kidogo ikifanyika namwambia mimi hata haunipendi, hadi anakuuliza sasa nani amesema. Exactly. And it has taken a lot of sitting down, together, airing it out and all those things. And then wakati mumeanza navigate, mumeanza kufanya relationship yenyu irudi vile ilikuwa, ianze kukua healthy again, the nigger texts you, son of Adam. Wewe majaribu yamenisonga. So you find grief, past traumatic experiences, past relationships, your past can affect your marriage. Yeah. And if you don't know how to deal with your trauma ama to deal with your past, maybe umepata chalimpoa, you found a good man, you're going to chase that man away. Exactly. Juu kuna wanaume wanapenda peace, they love peace, na trauma saa zingine na it brings out the crazy in us. So unaona tu chalia collect anipendi, I'm out, anipendi na anataka kwenda hapo kwa trauma. Mungu tu anisaidie, Mungu tu ashikilie. Shikilia usukani. Na kitu kingine hawakukuambia social media. Okay, hiyo waliniambia, but waliniambia sijui simu ya mzee kwa ya mzee, sijui nini. Hiyo kwangu that doesn't apply in my house. Ati simu yake ni yake na yangu ni yangu, that doesn't apply. Ukitaka kutumia utatumia. Nitatumia. And he won't ati jificha. Me actually akona fingerprint ya simu yangu na mimi niko na fingerprint ya simu yake. Ni vile I choose to trust my husband. I choose to believe him. Juu kama hauna trust, alafu mimi ujiambia, in all the relationships I've been, mtu akinicheza kuna tu ile sixth sense inamkanga tu. You feel. Hiyo siku utaamka ukifeel
Hapana. Yaani ile unashai kwambia there's something I'm feeling but I can't put a finger my finger on it. Hivyo inakuanga hivyo. So hii maneno ya ati gadget, what's a gadget? Mimi I can't let a gadget ruin my marriage. Kama hii ndio I will tupa it. I will throw it away. Kama I am chatting with someone who will compromise my marriage, who will put my marriage in jeopardy, unakula block. Roho tu safi. There's no need because hapa ndio naletanga ile rule ya 80-20. My husband is giving me 80% because hiyo 80% to he's not perfect. Yes, he God. This person I'm chatting with is giving me 20% or less. Excuse me, you think I'm going to ruin my marriage because of 15%, 10%? Siwezi, siwezi kubali. Sijawahi elewa how exes. I'm having a lot of trouble with exes. They are coming back. Mine come back. And they are leaving a very bad taste in my mouth. Kwa sababu sielewi. Unarudi kufanya nini? I've not put myself in a position to suggest that I am open to sexual innuendos. Sijapatiana sexual innuendos, sijapatiana. Yani mtu anakaa chini anaanza kukutext out of the blues, my guys. This is someone you've already deleted their number. You know, you've already... There's one who started texting good night. And I text at weird hours of the night. Mpaka bonangu anauliza huyu ni nani, namwambia by the way, as you can see that number is unsaved. I don't know who it is. And that's why I don't reply. Yeah. The nigga called me by a pet name alikuwa ananiita. Ndio nikajua ni yeye. Koleko shit. Then I was interested. I was amazed. I wanted to know, what are you doing? What do you want? And he's like, I told you nitakuja kuharibu. As in, who the devil do you think you are? As in, it's me kwangu inakwanga hiyo audacity ya kukaa na ufikirie niko na space na time ya kudeal na wewe. Anyway, keep texting my nigga. I know you're gonna see this. Keep texting. Endelea kuandika kila namba unatuma, tunakukulisha block. Because there's a reason as to why we did not end up with you. Sindio? Hey, keep your whatever's to yourself. Kwanza huyo vile tuliachana na madharau. It was a case of choosing between me and someone else, and they chose that other someone. Other person. The other someone. Hey, mimi nilisema, mimi I called myself in a Kamwikotanos. Me myself and I. Mimi ndo nilikuwa chairperson. And I talked to myself and told myself, nilijiingiza kwa ndoa. No one held a gun to my head. And my husband didn't force me. It was a mutual agreement. Unanipenda na kupenda. We do this thing. Kaende. You see? So, I would not want to do something that would put him in a position, number one, ya kunishuku. Juu akinishuku ni hivyo, hatawahi kuwa at peace. Once broken, it can't be mended. Ni kama sahani ama kama maziwa ikimwagika, you can't ichukua tena. That's you can't. Na by the time trust inarudi tena kukua vile ili, na haitawahi rudi kukua vile ilikuwa ameenda. Ameenda. She's gone. She has gone. She has left me. She has broken my trust. Yeah, so I'm saying trust ikivunjika imevunjika. Haitawahi kuwa the same. So mimi nikajiambia, nilijiingiza kwa hii marriage. This is the person I decided I want to spend the rest of my life with. Sitafanya shit ya kuleta what's it called? Mutaro katika that's inaitwaje na kizungu bwana? Gap or that thing. Yeah, that your thing. Space. Na the moment umeanza kukua na space, hata yeye atatafuta place nyingine ya kuget satisfied. Na like it's not worth it. It ain't worth it.
Is it worth it? It's not worth it. It's not worth it. It can never be worth it. Yeah, so if you have decided, decide. Hata mimi naomba maji. Decide, lakini usiniekee warm. Nishajaza warm na situki out of frame tena. Sawa tu. Another thing, ukisip. Intimacy. Mimi niliambiwa intimacy. Actually everyone, wana new brides. Kila mtu anakuanga hapo sana kukupatia advice, intimacy nini. Hata classes, marriage counseling classes. Our teacher was diverting anatuambia unajua your husband is the priest of the house nini tunakuja tunaingia bedroom, mambo ya bedroom hivyo. Intimacy is also a big part kwa marriage. Kubwa. A very very big part. I thought that we will be doing it heavily day, like lambe all the time, anywhere. Bro, wiki inaweza isha. Wiki moja, wiki mbili, hata mbili. Hata mwezi imeisha. Na si ati mko vibaya, si ati you are in ati mna fight or anything. Bas, I came to realize that like for us, stress affects our intimacy. I came to realize intimacy. I came to realize that stress affects our intimacy, and we are not if we are not careful we can lose. Na intimacy wadau si ni nino peke yake. Not just that window. No. Intimacy is being, is okay. Hey, niko karibu kuwa download ya notes. Mnajua mimi ni madam wa notes. Intimacy is that thing. Let me tell you. I had it somewhere. Mimi naweza sema kitu ukitafutanga. Intimacy si lazima kuwe sex. Yes. Kwa marriage. That is something nimekuja kulearn pia. Si lazima ati tukue all over each other. Ati ndio nijue ananipenda ama, Intimacy is akienda job asubuhi ani chum. Akikuja jioni ani hug. Sharing those feelings. Akipita anani spank. Hivyo. As in, mi hadi asipo namuuliza ngapi mbona umenichamia? Uko poa. And sometimes inaweza lost, but I realized wakati intimacy iko chini nazo fights ziko mingi. So you learn actually, how to... wewe umefanya psychology, unajua what hormone ina produce wangu through sex. Si hormone, ni hormone. Serotonin inakuanga ni hormone, si hormone, ni hormone. Wewe unajua serotonin, dopamine, testosterone. Hizo dopamine na serotonin zina produce wangu during that time. That time of that activity. So unapata the more intimate you are, the more happy you become. Exactly. Hamna fights, hamna nini. Na intimacy pia something I came to learn while in marriage. Si lazima kila kitu iende vile unataka. Na kuna time uta have to learn a new thing to please your partner. If your partner is into kinks and fetishes. Hey, let me just digress kidogo. Kuna live nilikuwa ya T-Master. We were talking about the community, LGBTQ community. Some chick was adamant. Ushaisikia adamant? Akisema fetishes ni mental disorders. It's a mental disorder. And then she had the audacity to compare a fetish and a pedophile. Like having a fetish and pedophilia. Alikuwa anasema if pedophilia is a mental disorder, why is a fetish not a mental disorder? That's a topic for another day. But I just wanted you to get as angry as I got in that live. And you too get angry. Because a fetish is not a mental disorder. And you cannot compare having a kink, liking, wanting ama
enjoying to use a toy during sex and pedophilia, I always compare the two. Lakini kuna ile extreme ina kuna I googled kuna mahali fetish yako inaweza fika ikwe sasa it's disturbing, but a fetish, it does not change, does not have to be a sexual disorder. Sexual disorder ni ugonjwa. Tuko pamoja? Sexual disorder ni sijapata bado. A sexual fetish is not a disorder by definition, but it can reach that level if it causes intense, lasting distress. Ndio inageuka inakuwa disorder. Kama by the way, hizi kusema pedophilia ni fetish. Hiyo ni ugonjwa. Pedophilia si fetish. Hiyo ni ugonjwa. How can you know a fetish a fetish is sexual excitement in response to an object or body part that's not typically sexual. Such as shoes or feet. That is more common in men. Fetish. Hizi mimi nimeandika ni Google. Na I think kila mtu anakuanga na ka fetish. Kila mtu anakuanga na lakini ni kama mimi sina. What is it? Inanimate object that makes me want to do this. Fetish ni ukiona kama sasa bwanako ameamka, umemtayarisha ama amejitayarisha, hiyo siku haujamtayarisha. Alafu akienda kukwambia bye, unampiga luku hivi juu chini, unaona huyo jamaa anakaa fiti. Hiyo si fetish. Unamsikia. Si wamesema it's a response to an object or body part that is not typically sexual. That is not but sexual. Him is a sexual being. He's a sexy man. Mugu, but si mguu iko kwa hiyo nini? That's how mimi am interpreting it. Juu akiwa amevaa hivyo, hajavaa na it was not his intention to turn you on. Umeget? Hiyo ni kuku attracted to him. That's a very anyway, tumedigress. Tushaenda kwa ile kitu yenye Sonia anapenda. Tumedigress. Hata nimemaliza na kwa intimacy. Intimacy is important in a marriage. Yeah, na si necessarily ati mdu. Hapana. Mimi nasemanga it's the little things that matter. Exactly. Akienda nilete, mimi naambianga bibongo nilete tamu, na niuliza nikuletee nini sasa. Na mwambie beba tu kiniletea tropical moja hivi. Umeniletea tamu either way. At the end of the day bado ni tamu. So it's the little things that matter. Na intimacy si lazima bang kila time. Kubang, lakini kubang is an important part of intimacy. Very important part of intimacy. Na msiogope, there is a Kikuyu clip I have somewhere in my phone. Inasema mkiwa sitting room, kuwa baba nani na mama nani. Mkienda bedroom, mnageuka mnakuwa ule chali na ule dem. You know, like you bring in your youth. Because pia if you have boring sex, kifo cha mende all the time, and yeah, you know what, when I talk about boring sex, you know what I mean. Hamtakuwa satisfied. Anaweza, both of you can finish, but kuna kakitu tu katamiss. You get? Na hii ndio kitu unafanyanga mtu aende kutafuta huko nje. Yet you have someone in the house. Communication again comes into play. If you like it done like this, tell your partner. If your partner likes it like this, akwambie. Saa zingine mnakaa kwa nyumba on a Saturday, you just leave the house, you go get a Airbnb. You do it from the window to the wall. Hiyo ikishindikana, mnaenda mnabuka hotel for a night. Yani mimi nimekuja kuona marriage is so easy. Sisi ndio tunafanya ikuwe ngumu. Because niliona jana clip wamesema marriage is not hard. The people who are in the marriage ndio wanaifanya ikuwe hard. Alafu you should trust your partner enough umwambie your fantasies. Umwambie how you want it. Umwambie akina furahingi ukinikiss hapa, na furahingi ukinikiss kwa forehead hivyo. Ama hata unamwambia kibabe nikiss kwa forehead hivyo. Hebu rudia. Nirudie?
as in you need to they trust do your something partner. and tell them they do something and you're like hebu rudia, hebu fanya hivyo tena, please, as in usiogope, imagine this is someone you have vowed, you have decided to spend the rest of your life with. Mtashinda na uoga. We are done with intimacy. I can just talk. Sikizi na episodes zetu zinaenda long. Tutanjeliwa. Tumemaliza ya marriage? Intimacy. Tumemaliza marriage. Nini ingine sikuambiwa in marriage? Hizo zingine mtatuambia. Hamkutuambia tutakuwa jealous. Yes. Na jealousy ni healthy kwa relationship. I run a business with my husband. Yes, you do, girl. Kuna clients atafurahia sana akisaviwa na huyo mbabaz wa kwangu, na mimi kuna akinipata, yani akipata ni mimi ninapatiana goods and services, ana change demeanor. Lakini akikuja unampata amecheka, ameoneshana menombaka ya December, I get so jealous. And my husband goes like, sasa nini, don't be jealous, you know, I'm for you, you are for me, nini. And this is the point I told him. If my God is a jealous God, whom am I not to be jealous? A little jealousy is good because it helps keep the spark alive. But kuna vile you can overdo. Usikuwa obsessed. By the way, it can quickly turn into an obsession. And then you start killing each other in the name of love. In the name of love. If I can't have you, no one else will. Mimi by the way sipendangi mtu anaweza. Mimi mtu akiniambia hivyo, red flag, sio? Naenda. If I can't have you, no one else will. Ikitu wewe ati if I can't have you, unago. Alafu wale watu wanasemanga hivyo ni toxic. Ni ule mtu anakupiganishanga uko like anakuchapa alafu anakuja anakuambia no bro. What? Please forgive me, I was drunk. Ndio watu wanakuwa miss obsession, jealousy good. There's good jealousy. Kama there's a time my husband was in a meeting and then wakubwa wakaenda. You see hata sisi vile sufanya. Wakubwa wakienda tunabaki. And then this chick was like alikuwa na invite to do some event. Ya job bado. And then my husband was like, mimi have some things to do. The chick went like, wewe haupendangi kukuja every time, hata mtu hawezi kuita date. I was there like ndio siku nilimuuliza, hebu nikuulize unaendanga job na ring yako? I was also jealous. Someone I can fight for fear, without fear of looking like I am a crude, non-educated, uncouth. But me kuna disrespect unaweza niletea karibu na bwana yangu in the name of nisikuwe jealous. Nikuwe jealous na nikuweke bari. Kuna wengine wana overdo too. They are kwanza the way women have nowadays decided that if I want him, I'm gonna take him. Let me tell you, before you take him, you have to pass through me. We might not do physical, but jua niko na weapons. Pondi pona semanga kwetu ni Ukambani. I shall deal with you traditionally. Perpendicularly. And you know tradition can mean even fighting. As in, can you just respect other people's marriages? Wacha huyo mbaba akuja kutafute. Wewe wacha kwenda kumtafu. Anyway. Squeezy kwanza, I think being a side chick ndio the in thing. Na the moment wewe ni side chick kwangu na kusideline. Hata mimi friends. If you're my friend and nasikianga hiyo ndio kazi unafanyanga, because utamalizana na hawa wenyewe ukujie wangu. Anyway, a little jealousy is good, but don't be like Catherine. Yeah. I think kitu itakuwa na part 2. Naona ni kama hata tunafuatilia hii part 1 hapa. Tuendelee tu. Bado time. Aya, we can do childbearing. Look out for part 2. No, we can do childbearing. Look out for part 2, guys. Part 2 is going to be child bearing, na maybe hata tunaweza eka true crime parenthood. Childbearing na parenthood. Mimi ule anti wa true crime. Aki no.
Aki, please. Aki, no. So guys, look out for part 2 and we are going to see you in part 2. Bye.